All right, let's get started. Good evening, everybody. Thank you all for joining me today. For those of you who do not know who I am, my name is Samar Al-Serki. I'm also excited, Iman. Thank you so much. My name is Samar Al-Serki, and I am an English teacher. I've been teaching English for the past 17 years. I know I look young, but I'm in my late 30s, thanks to my genes. I've taught in international schools. I've also taught in universities. I currently work at the American University in Cairo. I teach English there. What else do you want to know about me? I'm a mother of two kids, two fabulous kids. ربنا يحفظ ولادنا كلهم. Yeah, so English, teaching English is my passion. I've helped thousands of students achieve their dreams. And I'm actually here to guide you. I'm more of a friend slash teacher. Yeah, so let me ask you a question before we get started. And please write down the answer in the chat box. Why do you want to learn English? I mean, what's the main reason behind you wanting to improve your English language? So just write your answers in the chat box and I'll be reading them out loud. Okay, job, good. What else? For work, okay. For work, study, good. Yeah, why would you want to improve your spoken English? You're crazy about it, okay. For work, for job, for the future, to study abroad, help you in your work, to be an English tutor, nice. To improve your skills as an English teacher, excellent. Improve your skills so you can speak well. Abroad, improve your phonetics, for your career, for yourself, to help your children, excellent. To complete your studies, to teach your kids, work and study, improve. So I'm seeing things are being repeated. It's all about work, kids, and studies, right? That's the reason why we want to improve our language. And some people want to improve their English language because they just love English. They want to have a second language, right? A fluent second language. Okay, so basically, we've all got ambitions, right? And I'm going to just stop the chat right now. We've all got ambitions, and the first step to achieving our ambitions, our goals, is to improve our skills. And one of the most important skills that you want to really focus on in the current years is the English language. The problem is that people are very comfortable with their written English, but they do have a problem with their spoken English. They are not confident, they lack fluency, and they do not have an opportunity to practice the language on a daily basis. People who want to improve the language probably are immigrating to an English-speaking country. They're looking for a better job opportunity. They're looking for a promotion at work. They have an interview coming up soon. Maybe they've got an exam like an IELTS exam or an IGCSE exam or a PTE exam or a TOEFL exam or whatever exam. So they have to improve their spoken English. And you're probably traveling for leisure to have fun with your family abroad, and you want to be able to speak English because English is an international language. It doesn't matter where you're traveling to, probably everybody in the world is, using the English language to communicate. So these are the skills that I know most intermediate students lack, right? I'm not talking about beginners, people who are still learning the ABCs, who are starting to learn the language from scratch. No, I'm not talking about those people. I'm actually talking about the people who are intermediate, right? Like you folks. Now, the skills that you want to develop are, for example, the vowel sounds. The vowel sounds, let me tell you something, there are 26 alphabets in the English language, but those 26 alphabets produce 44 different sounds. And you should be familiar with all 44 sounds, right? You should expose yourself to enough words and practice enough words so that you can realize the differences between those 44 sounds. You can recognize them when someone is speaking. It will help you in your spelling, it will help you in your learning, it will help you in your vocabulary. And these vowel sounds, these 44 sounds are divided into vowel sounds and consonant sounds. Vowel sounds, you've got single sounds, you've got double sounds, you've got triple sounds.
long and short sounds. English teachers will understand what I'm talking about. The rest of you, this might be a bit new, right? But please, even if you're not going to be joining a course, you need to educate yourself. You need to go on YouTube, you need to Google, you need to search for information, and you need to look for examples of these words and try to practice those words. Now, consonant sounds like the B sound, the K sound, the T sound, these sounds are divided into voiced and voiceless sounds. And they're further divided into 5 different other types of sounds that use your tongue, your nose, and your jaw to produce those sounds. لازم البني آدم يبقى very aware of where the sounds are coming from. Is the sound coming from a throat vibration, or is it coming from your tongue, the position of your tongue inside your mouth? Is it coming because of, the way your jaw is moving up and down, or how your lips, are they wide or narrow? These are all articulate, we call them, they articulate the sound, right? They produce the sound. Now, one of the things that I want you guys to pay attention to is when someone is learning English as a second language, this means that they have a first language. And that first language could be Arabic, it could be French, it could be, I don't know, Chinese, right? And depending on what your first language is, it's going to affect your second language. It's going to affect the way you produce and pronounce English words. And that's totally okay. I know that us Arabs, we've got a problem with the P and the B sound, the P and the B sound. We've got a problem with the TH sounds, the and th. And what I want to tell you is we call these minimal pairs, right? Minimal pairs are words that are almost the same, and the only difference is just one sound. And if you confuse that one sound, you will change the word from something to something else. Let me give you an example. Let me write it down here on my screen. You've got, for example, the word pray, yani صلي, and the word bray. The word pray means to meditate. It's an act of worship. The word bray is the sound of a donkey. So if you say, I bray every day, then I think that's a problem, right? So minimal pairs, practicing minimal pairs and making sure you're not confusing the alphabets or the sounds you're producing will help people understand what you're actually talking about. Okay, I'm seeing in the chat box, people are asking me to, yeah, okay, Aya, the session is being recorded. You can listen, you can text the coordinator. I put her number in the end. You can text the coordinator and she is going to send you a recording of the session. Don't worry about that. Okay, so yes, someone said like pin and bin. Yes, pin and bin. Bin is a basket where you put your garbage, right? That's a bin. A pin is something you put in your hair, right? So if you say, I have a pin in my hair, do you mean I've got a basket in my hair, or you've got the boos, a pin in your hair? The boos الشعر or بنسة الشعر. So it's really, really very important for you to like park and bark. Exactly. I went to the park, رحت الجنينة. I went to the bark. Bark is the sound of a dog. A dog barks. الكلب. I'm not sure what's the word in Arabic, right? So yes, like bag and back. Yes, yes, I can see lots of people are participating in the chat box. Thank you very much. Yes, I will be sending the coordinator's number in the end. Don't worry. Pig and big. Thank you guys thank you so much. Thank you so much for all the words you're putting into the chat box. I can see that you truly understand what minimal pairs are, and minimal pairs خطيرة جدا. لو ما خليناش بالنا يا جماعة من المينيمال pairs احنا على بلاطة كده احنا رحنا في داهية. لأنه when we are talking to someone, especially a native speaker or someone who is very fluent in English, and هم عارفين الفرق, they will totally misunderstand you, and we do not want that.
right? We want to speak English in a very fluent way, in a very correct manner. Yes, how bark, exactly. Yes, exactly. Okay, I'm not sure who MK is. I'm guessing it's Dr. Muhammad Khalil or maybe someone else with an MK abbreviation. Okay, so the co-host is with me and she is admitting people as soon as they enter the waiting room. Okay, that's great. That's great. So let's get back to, okay, someone is asking about the fundamentals of RP. That's an accent. I'm not talking about a specific accent. I'm talking about standard English. Standard English, whether it's standard American English or standard British English, right? في standard من غير dialects، من غير الاكسنتس المختلفة اللي بنلاقيها في مناطق مختلفة جوه البلاد اللي بتتكلم English. زي عندنا هنا في مصر. هنا في مصر we can know if someone is from الأرياف or someone is from Said or someone is from اسكندرية or someone is from Cairo from the dialect صح من اللكنة من لكنة العربي. And the same thing happens in English speaking countries. They also have dialects. Now I'm not talking about dialects. I'm not talking about those accents related to those dialects. I'm talking about standard English. زي اللغة العربية الفصحى, it's standard Arabic that everyone can understand and everyone can speak. Okay, now the next thing you need to, the next skill you need to focus on is the amazing and deadly schwa sound. Schwa is a very weak vowel. It's a vowel. It can be any one of the vowels. الخمسة vowels أي واحدة فيهم ممكن تبقى schwa. والشوا له صوت مميز جدا. It's the sound. And this schwa sound is the most common sound you're going to hear in almost all the words that you use in your speaking. So من الأخطاء اللي الناس بتعملها, one of the mistakes that people do is that they mispronounce the words because they don't know that this vowel is not an A, it's a schwa, it's an ah. Or this E is not an E, it's a ah. Or this I is an ah, right? So we have to, please, even if you're not going to be joining, even if you're not going to be part of my course, I want you to educate yourself and Google the schwa sound. There are loads of videos on YouTube that will give you loads of explanations and examples related to the schwa sound. Educate yourself, practice, practice, practice. And now at the end, I'm going to tell you a few tips on how to practice on your own, even if you're not going to be joining an English course. Okay, again, syllables. Syllables من الskills المهمة قوي that we have to familiarize ourselves with, because every single word, لو انتوا حضرتوا معايا امبارح اللايف على الفيسبوك مع دكتور محمد كنت بتكلم عن السيلابلز أو المقاطع الصوتية. Almost all the words in the English language, actually all the words in the English language are made of syllables. معمول من مقطع صوتي. It could be one syllable or two syllables or three syllables. الكلمة ممكن تبقى مكونة من مقطع صوتي واحد أو فيها vowel sound واحد، أو ممكن يبقى فيها 2 أو 3 أو 4 أو 5. لازم أنا أبقى عارف المقاطع الصوتية المختلفة, the different syllables in a word, because that's very important. لأن لو أنا مش عارف إن الكلمة دي متكونة من مقاطع صوتية مختلفة هلاقي نفسي بنطق الكلمة غلط. ليه بقى؟ ده يودينا للحاجة الحلوة دي اللي اسمها word stress. طالما الكلمات اللي متكونة من 2 or more syllables من مقطعين أو أكتر صوتين, في مقطع منهم هعمل عليه stress والتاني مش هيبقى stressed. So one syllable is going to be stressed and the other syllable is going to be unstressed. So one of the mistakes that people do is that they stress the wrong syllable. زي ما قلنا امبارح مثلا كلمة loyal. Loyal تمام فيها low, that's a syllable, and yeah, right, low, yeah. Now people mistake the stressing part and they stress on the yeah, not the low. فلاقيه بيقول ايه loyal, loyal. No, it's not loyal, it's loyal, loyal, loyal. بمد الأولانية واخطف الثانية, loyal. Right? So again, familiarize yourself with word stress. Now,
خلينا نخش بقى على حاجة مهمة جدا اللي هي الفوكابولاري. Now احنا حلو قوي ان يكون عندنا a lot of vocabulary, lots and lots of vocabulary, because vocabulary is what helps us to express our emotions, to express our thoughts, to express our feelings, to express ideas, to explain something, to clarify something. So vocabulary is very important if you want to communicate what's going on inside your mind to someone else. Vocabulary is important, but vocabulary alone is useless. Along with vocabulary, you have to learn a few skills like sentence stress, emphasis, intonation, connected speech. These are very, very important, because لو أنا بتكلم بطريقة زي الروبوت مفيش stress على كلمات معينة زي ما بعمل دلوقتي كده، لأني لازم ألفت النظر للكلمات المهمة دي، وصوتي يعلى ويوطى وأنا بتكلم، الشخص اللي قدامي مش هيبقى فاهم أنا بحاول أركز على إيه في الكلام اللي أنا بقوله. إحنا already in Arabic we do that and we do it perfectly. وإحنا we're speaking in Arabic اللغة الأصل بتاعتنا, when we're speaking in Urdu, when we're speaking in Chinese, when we're speaking in whatever our first language is, إحنا ما عندناش مشكلة خالص في السنتنس ستريس، ما عندناش مشكلة في الانتونيشن، ما عندناش مشكلة في الحاجات دي ولا في الكونكتد سبيتش. بس سبحان الله مجرد ما نبتدي نتكلم English we forget all of those natural skills اللي ربنا خلقنا بيها. Right? So we have to be mindful when we are speaking. أنا إيه الحاجة اللي أنا عايزة أعمل عليها stress في كلامي؟ هل أنا عايزة أعمل stress على action معين؟ هل أنا عايز ألفت النظر لobject معين؟ هل أنا عايز ألفت النظر لزمن معين؟ عايز ألفت النظر لشخص معين؟ What am I trying to highlight in that sentence? And that is what I should stress. And when you are stressing, والكلام ده هبقى بقوله كتير قوي في الكورس بتاعي, when you are stressing بعمل حاجتين, بقف وبعمل pause, بعمل highlight على الكلمة دي, بقرب منها زي الترافيك لايت كده. عندي red, عندي orange, وعندي green, right? So or is it orange, red, and green? Right? It's like stop, it's slow down, stop. I don't drive, so I don't know. So it's like slow down, stop, and then you can get ready and then you can go. So this is what you're doing while you're speaking. You're speaking very quickly and then suddenly you're approaching a word that's very, very important. See, I'm slowing down. And then you pause, you say that word, you raise your voice when you're highlighting, and then you can continue talking at your normal pace and people can continue understanding what you're talking about, right? So stress and intonation go hand in hand. They're best friends. You have to keep practicing that. Connected speech برضو من الحاجات الخطيرة جدا. معظم الناس بيشتكوا من الباuzes القاتلة. مشكلتك ايه؟ مشكلتي في الباuzes. بتهته كتير, بوقف بين كل كلمة والتانية, حياتي بتضيع, مش عارف أنجح في ولا انترفيو, مش عارف أعمل حاجة, ورايا embassy meeting, هسافر برا, بلا بلا بلا, كل الحاجات دي, ومشكلتي في الباuzes, right? أعمل إيه? Well, honey, let me tell you this. Your problem might be a connected speech problem because you're not connecting the sounds of an end of the word, of two words, the ending sound and the beginning sound together. آخر الكلمة وأول الكلمة اللي وراها, you're not connecting them together. So that's why you're pausing between each and every word. إحنا برضو ما عندناش مشكلة بالعربي إن إحنا نعمل كده. عندنا مشكلة في الإنجليش. ودايما اللي بيحصل علشان أنا مش عارف connected speech بلاقي نفسي بعمل كده. I want to go. بلاقي نفسي I'm connecting the words with a long في النص عشان ما أعرفش الrules بتاعت connected speech. Connected speech has rules and they're very simple rules. If you just learn those rules and practice those rules, then you can actually speak fluently with no pauses. طيب أنا هوقف ثواني لأن في ناس عمالة بتقولي I can't hear you. I'm not sure if it's. Can everyone hear me? ولا أنا بكلم نفسي? Can I just, guys, make sure, are you guys hearing what I'm talking about? Yes. صوتي واضح, صوتي واضح. الحمد لله. Okay, so maybe that person has a problem with her internet connection. Okay, الحمد لله. Okay, cool.
Okay, amazing. Hope you guys are having fun so far and learning something today. Okay. Okay, great. Okay, thank you. Thank you guys. Thank you guys. You can stop now. Okay, now من الحاجات برضو اللي يعني لازم البني آدم يركز عليها when you're learning English is mispronounced words. And you'll be surprised that there are some native speakers who mispronounce words. سبحان الله هم كمان زي ما احنا عندنا كده في العربي في ناس بتنطق الكلمات غلط زي أنا كده لما بقول على الاير كونديشنر مكيف ويجي حد يقول لي لا اسمه تكييف اقول له لا اسمه مكيف يقول لي لا اسمه تكييف ونخش في argument هو تكييف ولا مكيف والله انا اتربيت في الخليج احنا بنسميه مكيف واكتشف بعد كده انه في اللغه العربيه الفصحى هو فعلا اسمه مكيف اسمه مش تكييف right so مكيف تكييف which one is right it's a matter of pronunciation isn't it so you have to familiarize yourself with mispronounced words right there are lots of documents on the internet just write common mispronounced words in English بس اكتبوا كده هيطلع لكم 1000 words and you can familiarize yourself with those words okay word endings oh my god word endings مين عنده مشكلة في ed والاes والاس والing والword endings بننطقها غلط وبنلاقي نفسنا بدل ما ننطق الاس زد بننطقها اس وبدل ما ننطق ing مظبوطة بننطقها حاجة تانية oh my god that's a huge problem and words that end with okay the letter R if you're speaking in a British accent it's R if it's American it's R right so yeah so lots of people are saying me in the chat box yes if you have got a problem with word endings I am going to solve that problem with you not for you with you because you need to practice okay I'll be educating you and you're going to get to practice and we're going to have lots of fun practicing word endings هو word endings بحر بس أنا خليته بسيط وسهل and I will be giving you some examples. I'll be giving you some exercises. I'll be teaching you and giving you or educating you on what the rules are, the word ending rules are, and together we're going to be practicing them. And that problem with word endings is going to disappear, inshallah. Now, one of the skills is if you want to sound like a native speaker, whether it's a British accent, American accent, Australian accent, New Zealand accent, whatever the accent is, it's one of the skills that you want to learn, right? It's one of the skills you would like to focus on as an English speaker. You want to stop thinking in Arabic and start thinking in English. That's another skill that many people lack, and you have to develop that skill. How to study idioms, how to use idioms, how to study proverbs, how to use proverbs. proverbs اللي هي الأمثال الشعبية right احنا عندنا أمثال شعبية برضو بالإنجليش على فكرة بس أنا بلاقي ناس كتير ما بتستخدمهاش زي مثلا الطيور على أشكالها تقع بالإنجليش بتبقى إيه birds of a feather flock together and there are lots of proverbs and the proverbs are related to certain stories related to certain topics so again even if you're not going to be taking a course please go online write most common English proverbs look at the proverb, try to understand the proverb, and try to make it part of your speaking. من الحاجات برضو اللي الانجليش سبيكرز لازم يتعلموها هي الباز فيلرز. باز فيلرز مش الباز بقى اللي بسبب الكونكتد سبيتش، الباز اللي هو لما بكون عايز افكر ويكون ما عنديش افكار وبحاول ادور على فكره في دماغي، طب املى الفراغ ده بايه؟ باز فيلرز. طيب وانا بتكلم discourse markers وconnectors، لان انا وانا بتكلم بقول جمل كتير وبتنقل من موضوع لموضوع. I'm changing the subject, I'm giving an example, I'm recalling information. طب اتنقل من السنتنس دي للسنتنس دي ازاي؟ يبقى لازم اعرف الديسكورس ماركرز، لازم اعرف الكونكتورز، لازم اعرف السنتنس ستارترز. انا بديكوا دلوقتي الهيكل اللي هيخدم حاجتين، هيوري الناس الانجليش عامه محتاج ايه عشان تتكلم كويس، وفي نفس الوقت I am highlighting the things that I will be focusing on in the course, right?
Now, common speaking grammar mistakes, please, you can just Google common speaking grammar mistakes, or you can just join my course and I'll educate you on the common speaking grammar mistakes. مشكلة الجرامر إنه إحنا بنتعلمه قراية وكتابة. دي المشكلة صح؟ يعني بنيجي نتكلم بقى بنلخبط الدنيا. And الباست بيخش في البريزنت، والبريزنت بيخش في الفيوتشر، والcontinuous بيخش في البيرفكت، وكل حاجة بتخش في بعض. My advice to you guys is to focus while you're speaking. If you focus while you're, it's not about practice. في ناس تعمل practice كتير. في ناس تعمل practice ليل ونهار. ليل ونهار practice. بس practice without focus while you're speaking is not going to be a good thing. Focus. Be mindful. شعاري في الحياة. Be mindful. يعني إيه be mindful؟ وأنا بتكلم أنا مركز. أنا مركز أنا عايزة أقول إيه. أنا مركز أنا إيه اللي عايزة أوصله لقدامي. أنا بركز في كل حاجة مع بعض. بركز في الفوكاب، بركز في المعلومة، بركز في البرونانسيشن، بركز في الجرامر، بركز في كل حاجة مع بعض. It's a matter of balance. In the very beginning, it's going to be a bit tricky. It's going to be challenging, right? But the more you practice focus, it's not the more you practice English, the more you practice focus, the better you are going to be able to speak in English language, right? So it's all about practicing focus. Okay. Again, guys, please keep your question towards the end. Thank you so much. Let's move on. Types of questions and how to answer them. دي حاجة مهمة جدا. أنواع الأسئلة المختلفة. Okay. سواء كان سؤال بيسأل عن الأوبينيون، سؤال بيسأل عن إنك تفتكر معلومة، أو سؤال بيفتكر، أو سؤال مثلا بيقول لك tell me about a time when you had a problem in your life and how did you solve that problem. فهو عايزك إن أنت تفكر في حدث or an event that happened in your life, and they want you to recall that situation or that event, and they want you to talk about it. So types of questions. You have to familiarize yourself with different types of questions and the correct way to answer those questions. لأن مش كل الأسئلة زي بعض، ومش كل الإجابات هينفع تبقى موحدة. ما ينفعش سؤال، ما ينفعش يبقى عندي 5 أنواع أسئلة وإجابة واحدة أجاوبها على كل الأسئلة دي. That doesn't make any sense, does it? Even in Arabic, we don't do that. And the last one is interview questions. أنا في الكورس بتاعي إن شاء الله عندي session كاملة عن interview questions, right? interview questions خطيرة جدا. ومن الحاجات يعني من نعم ربنا عليا هو إن أنا my background is actually business, and I worked in many companies before becoming a teacher, right? And one of my job descriptions was to actually host interviews, right? So I was the interviewer in so many interviews for so many years. And I have been exposed to so many questions. I know what the questions are. I know how to answer those questions well. I've educated so many people. ناس كتير قوي من بعد الانترفيو questions, lesson بتاعت الانترفيو questions معايا, they were so confident, and many people texted me back قالوا ان هم راحوا interview وفعلا يعني they got accepted in that job, right? طبعا في حاجات كتير قوي انا مش بتكلم فيها في السيشن بتاعت الانترفيو, ملهاش دعوه بالquestions نفسها. حاجات زي اعمل ايه قبل الانترفيو, اعمل السي في بتاعي ازاي, اركز على ايه, البودي لانجوج بتاعي جوه الانترفيو. الحاجات دي كلها انا بتكلم عنها حكم يعني الاكسبيرينس اللي عندي, right? وانا على فكره عندي ماجستير في البزنس, so I actually have a master's in business administration, so I know what I'm talking about, and I can actually be very beneficial to you if you plan on joining me. طيب من الحاجات التانية, يعني دي كده اتكلمنا عن السكيلز المهمة اللي لازم تكون موجودة عند الانجليش سبيكرز. طيب ايه التوبكس اللي لازم تكون موجودة عند intermediate students؟ دي الجنرال توبكس اللي لازم احنا نعرف نتكلم فيها. وطبعا اول توبك واهم توبك هو السمول توك. small talk, وده هيبقى عنوان اول سيشن مع الطلبه اللي هيشاركوا معايا في الكونفرزيشن كورس. small talk, حتى لو انتوا مش هتشاركوا خشوا على يوتيوب واكتبوا small talk. small talk مهمه جدا. ايه هي small talk؟ small talk هي conversation that I have with someone I am meeting for the first time, right? في حاجات تتقال
وفي حاجات ما تتقالش. في أسئلة تتسأل وفي طريقة معينة نسأل بيها الأسئلة دي، وفي حاجات ما ينفعش نتكلم فيها. Right? Now, so what types of questions can I ask during a small talk conversation? How am I going to answer those questions? What vocabulary am I going to be using? How am I going to present myself? Small talk مش بس بستخدمه مع الناس اللي أنا I'm meeting for the first time. Small talk كمان بيكون مع my colleagues at work. الناس اللي معايا في الشغل، زمايلي في الشغل، هم مش أصدقائي، زمايل، اللي هو العلاقة ما بيني وبينهم very shallow، سطحية جدا. بستخدم معاهم نوع من conversations اسمه small talk. تمام؟ So small talk is very important. Familiarize yourself with it. من التوبكس التانية اللي احنا يعني intermediate students should be aware of is talking about travel experiences, talking about different cultures, celebrations around the world, celebrations in your country, holidays around the world and in your country, speaking about your hometown, speaking about someone else's hometown, the different types of accommodation, describing your own house, talking about your work and your career, talking about your education, speaking about other people's work and education, health in general, sports, hobbies and leisure activities, speaking about movies and books and music that you listen to. Even if you do not listen to music, you should be aware of all the vocabulary words related to music. لأن حتى لو أنا يعني ما بسمعش music, right? وحد قابلني وبيتكلم معايا في الميوزك، او قاعد في مكان الناس بتتكلم عن الميوزك، هبقى قاعد كده مش فاهم هم بيقولوا ايه، او مش هعرف engage معاهم in the conversation. That doesn't make sense. Whether I listen to music or not, whether I watch movies or not, whether I read books or not, تمام, I should be able to speak about them fluently with other English speakers. Again, speaking about clothes, speaking about fashion, describing people, describing their personalities. I'm talking about people like your family, people you have at work with you, your colleagues, your friends, people in your community, people in your country, in your society, people around the world. So نبتدي بالدايرة الصغيرة وبنوسع بالدايرة, speaking about different types of people, speaking about stereotypes, right? And different personalities inside those stereotypes. Relationships and friendships, right? Talking about relationships between a man and his wife, a parent and a son or a daughter, a mother and a son or a daughter, relationships between siblings, friendships. So all of these things you should be able to speak about them. Shopping and advertisements, technology and social media, social issues, right? Crimes, global issues like pollution. These are the intermediate level topics that all of you should be able to speak about in a very fluent manner. And when I say fluent, مش معناها ان انا اعرف بحر من الفوكاب، لا، اعرف فوكاب كافي يخليني اقدر اتكلم واقدر اعبر عن نفسي بدون مشاكل. هو ده الفلوينسي. right? فلوينسي مش معناها ان انا حافظ 300 مليون كلمة، لا خالص. already احنا عندنا في مخنا في كلمات كتير، ودي من الحاجات اللي انا بركز عليها في الكورس. خليني اكلمكم عن الحته دي شويه. في من المشاكل اللي بتقابل الستودنتس او من المشاكل اللي هم بيقولوها لي هي ايه؟ والله يا دكتور سمر انا عندي مشكله دلوقتي في حته ان انا عارف كلمات كتير بس لما اجي اتكلم ما بعرفش استخدمهم او بقعد افكر فيهم. انا والله العظيم لما بقرا حاجه ببقى عارف كل الكلام اللي انا يعني بقراه ده ببقى عارفه، بس مجرد ما اتكلم الكلام بيهرب مني. طب انا عارف الكلمه دي ما جاتش في بالي ساعتها ليه؟ يبقى انت عندك مشكله في الباسيف vocabulary بتاعك. Your passive vocabulary is not your active vocabulary. في نوعين من الفوكاب يا جماعه، في passive vocabulary وفي active vocabulary. انا بشاور هنا لان ده long term memory، وبشاور هنا عشان ده short term memory or your working memory. احنا اللي بنعمله بالبراكتس الكتير هو ان احنا بنحول الكلمات الكتير اللي متخزنه وما بنستخدمهاش دي من اللونج تيرم ميموري، من الباسيف، تمام، اللي هي الكلمات اللي احنا بنتعرف عليها او بنلمحها او بنشوفها وبنبقى عارفينها بالويم كده لما بنيجي نقرا او لما بنيجي نسمعها. انا عارف الكلمه دي، بس لما بنيجي نتكلم الكلمه بتهرب. يبقى هي في الباسيف vocabulary. بنحول الباسيف vocabulary to active vocabulary so that when you are speaking you can speak like me, right? Like me مش بتكلم انه like me with an accent.
أو like me with perfect grammar. لا like me إنه أنا بتكلم and I can easily switch from English to Arabic وأقدر أعبر عن نفسي both in English and Arabic because all of my vocabulary is in my active vocabulary, right? It's here in my active mind. I do have a problem with Arabic. لو في حد منكم كان one of my students قبل كده أو يعرفني شخصيا هيبقى عارف إن من مشاكل سمر هي العربي. تمام، إن عشان اتعلمت عربي وأنا كبيرة ما اتعلمتش عربي وأنا صغيرة. I only spoke in English when I was young. So one of my problems is still Arabic. I am very fluent in English. I'm very native in English, but my Arabic is really, really bad sometimes, right? And I do struggle. So what I try to do is always try to learn new words and push them to become part of my active vocabulary. طب أعمل ده إزاي؟ تip صغنطوطة خالص. تعلمت كلمة جديدة حاول تستخدمها على طول. ما تحفظش الكلمة وتركنها. حاول تفضل تستخدم الكلمة دي طول النهار، ترددها، تحاول تدخلها في الكونفرزيشن بتاعك. حتى لو انت بتتكلم بالعربي والكلمة دي انت عايز تقولها بالعربي بس عارفها بالانجلش وصدفة انها نفس الكلمة اللي انت متعلمها، قولها بالانجلش. Try to use that new word and this is how you maintain your active vocabulary. Okay, let me look at the chat box. Let me look at the chat box. Yes, yes, yes. Okay. كل ده هتكلم فيه بس استنوا الأسئلة. Okay. نخش بقى دلوقتي نتكلم على الكورس. ايه هو كورس الكونفرزيشن فلوينسي؟ ايه التفاصيل بتاعته؟ تمام؟ ايه الديتيلز بتاعته؟ هنبقى بنعمل ايه مع بعض؟ عايزاكم تركزوا كويس قوي بقى في الحتة اللي جاية دي. طيب الاكتيفيتيز اللي هنبقى بنعملها مع بعض طبعا هنبقى مركزين كويس جدا على الليسننج، وهنبقى بنعمل reading ورول بلايز debates. لازم يبقى في peer discussion، لازم يكون في group discussions. I will educate you about pronunciation وfluency، وهنعمل drilling activities وexercises مع بعض. هنتفرج على movies، هيبقى عندنا books or parts of books or excerpts of books and we're going to be reading them and discussing them together. So these are the different activities. طبعا أنا يعني كاتبة main activities that we're going to be doing together, whether these activities are going to be during the session or during the week when I don't meet you. طيب الكورس details بقى إيه؟ إحنا الكورس 7 أسابيع. تمام؟ محدش يقول لي 7 أسابيع ده مدة طويلة because you actually need longer than that. تمام؟ يعني هو 7 أسابيع ده اللي هو ولا هو قصير قوي ولا هو طويل قوي. It's just enough to get you up and running, right? To support you enough, to guide you enough. We're going to be meeting online, مش face to face, online. تمام، طبعا فاتحين الكاميرا وكل حاجة. Twice a week, 2 times per week. السيشن بتكون حوالي ساعتين, right? 2 hours long. السيشنز بتكون بالليل، ما بتكونش الصبح عشان تكون كل الناس رجعت من شغلها. التفاصيل بتاعت الساعة كام وإيه وكده ده موجود مع الكوردينيتور، وهحط لكم رقم الكوردينيتور at the end of the session. Now كل أسبوع ببعت لكم قبل كل سيشن، قبل السيشن بكذا يوم هبقى ببعت لكم study plan. study plan دي بيكون فيها vocabulary وgrammar وgeneral knowledge، فيديوز فيها the latest update on news, sample questions and answers للناس اللي هتاخد امتحان الآيلتس. هحط لكم sample questions, links to sample questions and answers عشان يبقى topic بتوبيك كده انتوا بتراجعوا على التوبيك، وكمان بالمره بتشوفوا ايه انواع الاسئله المختلفه. الناس اللي مش هتاخد IELTS برضو هيبصوا على sample questions because الآيلتس ايه؟ الآيلتس امتحان بيقيس مدى حضرتك بتقدر تتكلم fluently in public in general ولا لا. It's an informal exam, right? So either way it's beneficial to look at the sample questions and answers. هيكون معانا او هيكون في daily tasks and activities على الواتساب جروب. احنا بنعمل واتساب جروب. تمام، الواتساب جروب ده بيتفتح في وقت معين الصبح وبيتقفل في وقت معين بالليل. بينزل كل يوم واحده daily activity. طبعا ما اقدرش ازحم لكم الدنيا لان already في study plan فيها مذاكره، بس احنا عندنا practice برضو على الواتساب جروب. يعني غير ان في مذاكره بتعملها لوحدك تحضر نفسك بيها للسيشن، في كمان daily tasks and activities على الواتساب علشان دايما يكون في practice. بتبعتوا الاجابات بتاعتكم، طبعا هي بتبقى voice notes، بتبعتوا الاجابات بتاعتكم على الواتساب جروب
والتيم بتاعي التيم اوف اكزامينرز اللي معايا هم ما شاء الله عليهم they are excellent. بيبتدوا يسمعوا ويدوكوا فيدباك على الفوكاب والجرامر وعلى الكونتنت وعلى البرونانسيشن، بيدوكوا extensive feedback تقدروا ان انتوا من الفيدباك ده to improve yourself. ده غير الفيدباك اللي انا بديه لكم during the session as and when you're speaking. طيب طبعا في بري كلاس assignments وده بيكون جزء من الستادي بلان. assignments ما بتبقاش صعبه، الاساينمنتس بتبقى سهله عشان انا عارفه ان كلكم بتشتغلوا. however الاساينمنتس مهمه علشان لازم احضر نفسي للسيشن رايت عشان ما اجيش السيشن مش متحضر. طيب كمان بيكون في 6 phone assessments، وفون I mean مش فون بالتليفون، يعني مش هنكلمكم مكالمه تليفونيه، لا بيكون عبر application. انا مش عارفه هو هيكون ايه، ايمو I think. لو اميره موجوده معايا هي ممكن تكتب لي في الشات بوكس. مس اميره my assistant, Miss Amira, where are you? What is the application that we use for the phone assessments for the examophones? قبل ما هي ترد بقى. Emo or bottom. Okay, emo or bottom. Thank you, Amira. Thank you so much. Okay, so it's emo or bottom, right? And you're going to be هيكون في schedule، انتوا بتنقوا الميعاد المناسب ليكم، الاكزامينر بيتفق معاكم على الميعاد ده، بيتصل بيكم في الميعاد ده، بيكون في امتحان قصير تمام، والامتحان ده بيبقى related لتوبيك احنا اخدناه، فانت بتعمل براكتس كتير وبعد كده في امتحان عشان يقيمك. وبعد الامتحان الاكزامينر اللي امتحنك بيبعت لك على رقمك على الواتساب الفيدباك متسجل علشان تقدر تسمع الفيدباك مرة واثنين وثلاثة وتكتب ايه النقط اللي انت محتاج تعمل ليها improvement او what are your points of strength. طيب غير كده كمان على الواتساب جروب برضو اسبوعيا بيكون في امتحان على الواتساب جروب، ده بيكون ما بينك وما بين الشخص الاكزامينر المسؤول عن الويكلي اكزام فويس نوت. ده بيكون بتحضر قبلها بقى، ده ما بيبقاش on the spot، مش امتحان on the spot، لا احنا بنبعت لك السؤال في بداية الاسبوع، بيبقى عندك كذا يوم تحضر اجابة نموذجية بعد ما تعمل براكتس كتير علشان الاكزامينر يسمع الاجابه النموذجيه بتاعتك ويدي لك عليها فيدباك. لانه احنا بنحاول نقيس حاجتين، بنحاول نقيس اجابتك اللي هي السبونتينيوس في وقت الامتحان بتاع الفون، وبنحاول نشوف كمان الاجابه النموذجيه شكلها عامل ازاي، الفيدباك بتاعها عامل ازاي. وطبعا في كمان الفيدباك اللي بتاخدوه جوه السيشنز. احنا كده محوطينكم من كل حته، يعني انا والاكزامينرز محوطينكم، طبعا تلاقيكم بتضحكوا دلوقتي، انا والاكزامينرز محوطينكم من كل حته، مش سايبين لكم يعني تنتوفة مكان تتنفسوا، علشان احنا عايزين فعلا نديكم كل ما عندنا ونديكم فيدباك على قد ما نقدر، لانه feedback is very very important if you want to improve your English speaking skills. طيب زي ما قلنا احنا عندنا واتساب ليرنينج كوميونتي. السكرين شوتس اللي قدامكم على الشاشه دلوقتي انا واخداها من الاكتوال، ده الستادي بلان الاكتوال بتاعي، ده شكل الستادي بلان تمام. تقريبا ده الستادي بلان بتاع اول اسبوع، مظبوط كده؟ سمول توك، ده الستادي بلان بتاع اول اسبوع. اوكي، ده شكل الستادي بلان زي ما انتم شايفين متقسم لايام واكتيفيتيز وتعملوا ايه في ال يعني كل اكتيفيتي تعملوا فيه ايه اللي مطلوب منكم بالظبط. وزي ما شايفين برضو في vocabulary words. والصوره الثانيه دي سكرين شوت انا واخداها من الكوميونتي بتاعنا على الواتساب. زي ما انتم شايفين احنا على طول في كلام بنتكلم، اسال سؤال ويردوا، او الاكزامينر تطرح سؤال ونرد، او بنحط listening فيديو بنطرح سؤال والناس بتقعد ترد على listening فيديو and we share information. وما تقلقوش يا جماعه، الواتساب جروب والامتحانات اللي بنعملها والكورس عامه it's a very very safe environment. هو مكان خالي من التنمر والتريقه والحاجات اللي بتخلينا خايفين ان احنا نتكلم واحنا مطمنين. يعني my course is الحمد لله a very safe environment, so you don't have to worry about that. طيب حاضر، لحظة واحدة. طيب ده رقم الكوردينيتور. انتوا هتعملوا التالي، بليز اسمعوا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي كويس جدا علشان تنضموا للكورس تمام. طبعا انا ما اتكلمتش في البرايس لان I am unaware of the price، ده الكلام ده مع الكوردينيتور، الرقم قدامكم على السكرين. هيكون في امتحان تحديد مستوى، لان لازم اشوف اذا حضرتك او حضرتك
فعلا intermediate student ولا لا، لانه في كورس للbeginners with another teacher. الكورس بتاعي انا intermediate level. intermediate level يعني انا بقدر اتكلم، بس عندي مشكله في البرونانسيشن، عندي مشكله شويه في الفوكاب، عندي مشكله شويه في الجرامر. ده الانترميديت ستودنت. الرقم موجود على السكرين. The number is on the screen. The number is right in front of you on the screen. طيب انا هاخد كوبي من الرقم واحطه في الشات بوكس عشان اللي عايز ياخد كوبي من الشات بوكس. This is the coordinator's number. You're going to send a message to the coordinator تقولوا لها بليز عايز امتحان تحديد المستوى بتاع كورس دكتور سمر. تمام؟ دكتور سمر عايز امتحان تحديد المستوى بتاعها، هي هتبعت لكم امتحان تحديد المستوى. هيبقى عندكم تفتحوا، هي PDF فايل، هتفتحوا الPDF فايل، هتقروا الانستراكشنز، واللي جوه الPDF فايل هتلاقوا تعملوا ايه بالظبط وتبعتوا الامتحان فين. تمام؟ الرقم اللي هتبعتوا عليه الامتحان هو مش رقم المنسقه، الرقم موجود جوه الPDF فايل. تمام؟ هتبعتوا الامتحان للرقم ده. الامتحان عباره عن voice message قصيره. تمام؟ اقروا الانستراكشنز. انا مش هقدر طبعا to share the instructions دلوقتي بتاعت الامتحان. please get in touch with the coordinator. هي عندها كل الانفورميشن بتاعت الامتحان، وعندها الانفورميشن بتاعت بكام. انا عارفه ان في خصومات، هي اللي عندها كل الديتيلز بتاعت الخصومات وكل الديسكاونتس والكورس بكام وايه وكده. هي she has all that information, so get in touch with her and she's going to help you out. تمام؟ بالنسبه للسن، مين يقدر يخش؟ من اول 16 سنه، يعني بتكلم على مرحله ثانويه عامه، من اول ثانويه عامه فيما فوق ممكن يخشوا في الكورس ده. ما تقلقوش، احنا اوريدي دخلوا معانا طلبه ثانويه عامه مع الناس الكبيره. مش عايزه اقول لكم قد ايه الكورس بيبقى so much fun باختلاف الاجيال واختلاف السنين. كلنا بنستفيد من بعض. we have so much fun together. I'm sorry 14 no. في كورس تاني بنقدمه للاطفال. so 14 you can join that course because 14 is a bit young. تمام؟ احنا بنتكلم في مرحله ثانويه، اخر سنه في ثانويه عامه، جامعه، ناس بتشتغل، ناس كبيره، هم دول اللي يقدروا يخشوا في كورس الconversational fluency معايا ان شاء الله. اوكي again 16 ثانويه عامه and above. اللي بيكتب لي 14 و 15 ده تبع سن الاطفال. اوكي can I ask you guys to start sending your questions? I'm going to stop the recording right now. Again, if you have any questions, please text this number that you have in front of you on the screen, and this is the coordinator's number. The test is free. الامتحان free, you don't have to worry. الامتحان completely free. تمام؟ However, الفيدباك اللي بيجي لك من الامتحان هو يا accepted يا إما بنديك other options. إنما مش هقدر، مفيش امتحان تحديد المستوى مش بنقول لك فيها مستوى حضرتك انهي باند خالص. It's just accepted, or if you are going to be forwarded to another course because your level is probably above or below the intermediate level. حد بيسألني هو ايه علاقة حضرتك بالاي سي؟ انا بدرس في الاي سي، دي علاقتي بالاي سي. Okay. Okay, I'll tell you what, Sandy, if you can just text my number. You probably, if your brother was with me in the course, then you can actually send me a text, and I think I can help you. Okay, Badr is saying that repetition, yes. Repetition is a theory of learning that helps people to, through repetition, to acquire and to remember things and to embed things into their subconscious. Yes, but the problem with repetition is it helps you keep stuff in your passive vocabulary. We want things to be in your active, we want words to be in your active vocabulary, and that comes through focusing. Because المشكلة إن أنا بقابلها مع الناس هو إنه هو بيعرف جرامر كويس جدا، عارف كل الرولز، عارف رولز البرونانسيشن كويس جدا، بس لما بيجي يتكلم بيتلخبط. يبقى دي مشكلة فوكس، مش مشكلة براكتس، مش مشكلة repetition، دي مشكلة فوكس.
Okay, so I think I'm not seeing any new questions here. Someone is asking if I'm going to be teaching in an American or British accent. لو بعلم كلمة جديدة, I do teach both words in both accents. I'm sorry, I'm going to be teaching that word in both accents, the American accent and the British accent. Yes, drilling is very important. Yes, if you're stuck at the upper intermediate level, the course is beneficial for you because you're probably going to be learning lots of things. If you're stuck in the upper intermediate, then you've got a problem with your pronunciation. You've got a problem with your connected speech. Okay, someone is asking me for an app to speak like a native. I'm not sure about that. I use YouTube. When I'm learning Arabic, I use YouTube, right? Now, when I'm using YouTube, this is what I do. أديكوا بقى أنا هدية كده. أنا لما باجي أتعلم كلمة جديدة حتى لو كلمة بالإنجلش بعمل إيه؟ بسمع الكلمة كتير جدا 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 جدا. بخش على يوتيوب وأحاول أدور على pronunciation الكلمة دي، أو بفتح القاموس الديكشنري وبدور على البرونانسيشن بتاعت الكلمة دي بعد ما أكون فهمت معناها، وبحاول أسمعها كتير، وبعد كده بحاول أقولها وأنا بسمعها، تمام؟ يعني mimicking. وبعدين بحاول ان انا افتح الريكوردر بتاعي على التليفون واسجل نفسي وانا بقول الكلمه دي، وبعدين بسمع نفسي واسمع الديكشنري هو بينطقها واشوف هل انا نطقتها زيه ولا لا. لو نطقتها زيه يبقى انا بنطق الكلمه صح، لو انا مختلفه عن القاموس يبقى انا محتاجه ارجع تاني اسمع كتير تاني، ابراكتس كتير تاني، وبعدين اسجل تاني واشوف انا فعلا بنطق الكلمه صح ولا غلط. Do that. It's very simple. It's very easy. Even I do it. Yes, 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 yes. This course is for intermediate level students and push them to advanced. لأن أنا عندي كمان course advanced speaking بيجي بعد course intermediate. تمام؟ يعني احنا بنخلص intermediate level مع بعض اللي هو ده، وبعد intermediate level في بقى advanced level, level الوحش بقى. Right? The advanced level. And in the advanced level, we learn like advanced things, advanced topics, and advanced vocabulary, and advanced everything. Okay, yes, if you're following the study plan, if you're engaging in the daily practice, if you're engaging in the study group, if you're following through in all of the voice notes and all of the examophones, yes, you can start moving on from the intermediate level to the advanced level and become more fluent. Yes, of course. I'm not quite sure, Yamuna. To answer that question, I'm not quite sure. Well, I've been telling you guys today this is related to my course. I'm not sure about other people's courses. Okay, so I'm not seeing any new questions. I'm seeing career-related questions now. Okay, so the session is recorded. لو انتم ما حضرتوش السيشن من الأول, please ابعتوا تكست للرقم ده, وهيبقى هي عندها السيشن دي المتسجلة عندها, and she can send the recording to you. ممكن تتفرجوا على recording تاني من الأول in case you missed the beginning of today's orientation. ابعتوا للرقم اللي قدامكم على السكرين دلوقتي, وهي هتبعت لكم لينك المحاضرة متسجلة عشان تتفرجوا عليها. ابعتوا مسج للرقم ده النهاردة بليز, عشان في ديدلاين للامتحان, لأن احنا هنبتدي الأسبوع اللي جاي. في ديدلاين للامتحان, we're starting next week. في ديدلاين, فبليز ابعتوا للمنسقة وهي هتبعت لكم الامتحان إن شاء الله علشان تعملوا الإكزام, ونشوف إذا أنتوا you are eligible to be in the intermediate level conversation and fluency course. Thank you so much, everyone. I'm also excited. So many people are texting me and saying that they're very, very excited and they want to join. I'm waiting for الأماكن محدودة. So please hurry up, send a message to the coordinator. Thank you, guys. Have a great evening. Looking forward to meeting all of you in the sessions, inshallah. Thank you. Bye-bye.